見る手段がない限り今気づきました。マジですか？大丈夫です。こっちで見ます。こんばんは。なんと今回はですね、なんと山崎まり先生に再びラデのチャンネルに今回は生配信に来ていただきました。よろしくお願いします。高めな声で喋ろうかな。いやいや、そのままが、いややめてください。そのままがいいんですよ。今すごい喉の筋肉に負荷がかかりました。この一瞬で。はい、失礼いたしました。いや、いつものまり先生の声が一番いいんで。ありがとうございます。本当に宝だと思いますよ。こんなラデンさんにたくさん私の声褒めてもらって、今まで本当に自分の声ってコンプレックスでしかなかったんで、YouTuber やりませんかなんて本気で考えちゃいました。やっちゃおうかな VTuber なんて。やりましょうよ。今回なんで一緒にゲーム配信をするかと申しますと、いろいろ理由はあるんですけれども、マリ先生が配信者になってくれたら一番嬉しいなと思って。そういう高み。そういうこと。なるほど。だから今回の配信ではマリ先生にこのゲーム配信の魅力を知ってもらおうというところで、チャトラの皆さん何をすればいいか分かりますか？チャトラの皆さん、これ今回私とマリ先生を褒めまくってください。皆さんそれはいいことだ。分かりますか？皆さん褒めてこんなにっていうのでマリ先生を配信者にするっていうのが今日の目標ですよ。皆さんありがとう。そう言ってくれると帰ってからまだ原稿をやらなきゃいけないから漫画家を流してきたんで、帰ってからですか？わかりますからよろしくお願いします。ということですよ。皆さんテルマエロマエの続テルマエロマエのためにも今続テルマエロマエ11話が途中で止まってます。頑張らないと。はい。いやー、そうで対談のね前編後編の動画がそうなりました。その公説は。表され、いやもう本当に大好評で。といったら5時間でも6時間でもですよね。一緒にいる人たちがだんだん油汗が浮いてきて、ちょっともうそろそろやめた方がいいのかなって感じで。あれだって4時間くらい喋ってましたよね。あの対談の時トイレにも行かず水も飲まずみたいな。そのままずっと同じテンション感で。私たち友達いないんだなってちょっとちょっと思いましたね。ちょっとあまりにもちょっとシナジーがありましたね。技術の話から、歴史の話から、音声の話から。なかなか喋るときはこれやっぱスイッチ入れるじゃないですか。はい。本当は10出したいけど1ぐらいにしとこうみたいな感じで。はい。2人とも10だったもんね。全力でしたね。そうだったね。キャッチボールとかじゃなくても剛速球投げてたかもしれない。シュッ。いや私はもともとだからラデンさんってなんかマリさんと話し合うと思うよって言われてたんですよずっとね。それがありがたいんですよね。それで対談が実現して、ありがたい。それでも足りなくなって実はプライベートでもご飯なんか食べちゃったりとかして。いやそうなんですよ。実はもうラデンが温泉に行くたびにマリ先生にメッセージ飛ばして、実はこちらに来ておりますマリ先生ってメッセージしたら、マリ先生いつも私は今どこどこ温泉に来てます。マリ先生もいつもどっか行ってるじゃん。毎日行ってるわけじゃないんですよ。本当ですか？なぜラデンさんからメールが来るとき私はいつも温泉に入ってるんだろう。来るじゃない。湯船の写真が。私もそこで湯船撮ってる。でも普通あんなシンクロ率ないよ。すごいですよね。ちょっとつながるものがあるんだね。ありますね。すべての道はローマに通ずる。すべての道は風呂に通ずる。風呂に通じますね。本当にもう最近めちゃめちゃそれを感じます。もうね、本当に温泉の話も多分もっといっぱいできると思うんだ。この間もちょっと。そうですね。まあそんな2人で今日はね何をやるかと申しますと、モンスターハンターを私ネットで山崎マリとモンハン何がどうつながってるのかシュールレアリズムみたいなそういうふうに思えたなーなんて。はいでもね実は私モンハンとコラボしたことある。そうなんですよね。誰も知らないんだけど。モンハンの何の時でしたっけ？フロンティアか。だから12、3年前。はいあれは何コラボだったんですか？テルマエの前コラボ。そうちょうどねテルマエの前の映画の2が出た時かな。そのタイミングでやりませんかってなんかポスターみたいなの書かされてモンスターが風呂に入ってるってポスターあれはいいよ。インターネットの海に転がってないんですかね？いや探したんだけどなくてただね武器で要するにルシウスの石膏のルシウスみたいな武器で使えてたんですよ。それはあったどうやって使うのかなってちょっと分かんなかったけどそれはあった。温泉に入ってるモンスター2匹とルシウスが3人で温泉に入ってる。そのポスターが今行方不明。なんかの雑誌のためのポスターだったと思うんだけどすっごい頑張って書いたんですよそれ。なんか猿みたいなやつとなんか忘れちゃったけどなので全然無縁じゃないですよ実は。そうなんです。実はねモンスターハンターに関わりマリ先生の方がラデンよりも関わりがあると。若干ね。そうですよ。13年前だけどあの時生まれた子供は今11だからね。あら時の流れは早いですね。計算すると本当に悲しくなりますよ。15年なんてあっという間だなと思って本当ですね。かみたいな。動けない。そうですね。ということでぜひそのモンハンのその例の雑誌か何かのポスターもし持ってる人いたらラデンの X とかに画像を貼ってくださると助かります。でもこんだけいたら誰か一人心当たりの雑誌かなんかだったようですけどジャンプとかあの辺。いやだから当時私コミックビームっていうところでではない別のところなんですね。でも心当たり私1個あります。1個あって V ジャンプ
プじゃないかなと思うんですけど、なんか V ジャンプって結構、まあ、漫画もあるんですけどゲームの特集してて、でモンハンも結構 V ジャンプ系だったような気がするんですよね。きっとでもこれだけの方たちが見ててくれたらどこかで、そうですね。記憶してる可能性もあるし、ぜひ、皆さんこの心当たりある方、今我々がモンハンをやってる間に探していただけると。プロが出てくることってないでしょ。ないんじゃないですか。モンスターが入力するとかってのあるの？いや、わかんないですよね。やってほしいですよね。やってほしい。ちょっと回復機能とかあってほしい。そうよ。だって回復質直とか。それで温泉に行っても性質によって違うわけよ。そうですよね。例えばわかんないアルカリ性のお湯なんかなんか美肌、うわツルツルだったみたいな、回復しただけじゃなくてモンスターツルツルみたいな。そういうの。うわいい。やりたいな。やりたい。温泉巡りモンハン。うわいい。ちょっとこれモンスターハンター関係者の方にちょっと届いてくれたらいいなと思いつつ。いやいいと思いますよ私は。マリ先生なんとびっくりもう10分経ってる。やばい。やばい終わってしまったことで、じゃあ早速ですが、モンハンの画面の方に切り替えたいと思います。ドドドドドドドーン。モンハンの音もつけますよと。ちょっとここからはね、ラデンのこのカメラだけになるんですけれども、マリ先生のキャラのね、音だけにおりますね。ちなみに、ちょっと今ね、このキャラクリって言って、プレイヤーの、見た目を自分で作ることができるんですけれども、マリ先生クイズです。この方は誰をイメージして作ったでしょうか？今日私が来るということを想定で、こういうイメージにした。そうです、そうです。龍馬関係してます？関係してます。ひげ生えてるってことは皇帝関係してます？関係してます。っていうことはちょっと建築とかやったりする皇帝だったりしますか？その通りです。嬉しい。ハドリアのステですね。大正解。ナイスチョイス。やったー。さすがです。私はここに来た時にまずこのキャラクター作るところから入るのかな、ハンター作るところから入るのかなと思ったら、もうこのように完成する。私が一番尊敬するこうロマン。そうですよね。ハドリアヌス、ハドヤンかっこいいやん。いや、どうですか、似てます？いやいい感じです。結構知性と孤独、ちょっと寂しげな人だったんで、もうバッチリじゃないですか。いやよかったー。で寂しくないように今回の右にいる猫ちゃんアイル音もしてくれるんですけど、ちょうど今うちで飼ってるニャンコがこれに近い。そうなんですか。あ、よかったらマジこのアイルの名前はアンティノーにしてます。バッチリじゃないですか。さすがだね。アンティノーとハドリアヌスではもう切っても切り離せませんから。そうです。アンティノーがいるおかげでハドリアさんいろいろ頑張れてたわけですから。そうですね。バッチリ。やったー。ハドリアヌステっていう方が愛した方がアンティノーさんという名前なんです。知らない方のためのご説明で。ハドリアヌステは何かというとですね、テルマエの前の旧テルマエの前を読んでいただければ分かるんですけども、ちょうどルシウスが出てくるローマの時代っていうのは紀元120年代、紀元130年代、そのあたりにローマの皇帝をやっていた人がこのハドリアヌスという人で、ご検定と言われてたくさんいる皇帝の中でも最も知性があって、要するに統治力が高い、要するに非常に優れた人たちが5人いた、そのうちの1人で、最もその中でもなんていうのかな、想像力と理系というかね、建築家でもあったんで、さまざまな建造物を残しています。だけども彼は、本当に孤独な人で、やっぱりちょっと頭が良すぎちゃったせいでみんなに疎まれちゃう。あと当時の古代ローマでは、ギリシャうわぁ、メガネかけとるやん。間違いありません。私のメガネ。モリバーはアジトへ向かったようだ。
ガネ。なるほど。いいもの。欲しかった。あん全然ないやん。お好みあればなんないと。お好みあ
ダメダメね。あの日本当にしまったものだったね。こいつじゃないの？マジでわかる。どこやねん。お前か。誰ぞあれらの眠りを妨げる者も
ごきげんよう。実はそのメガネを落としてしまったんだ。返してもらえたら嬉しいのだが、どうだろう。反対につけてるし。我らのものを欲するならば取引しようよ。ならば取引しようよ。ここはとびきりの蜂蜜で手を打ちます。それはイーストハニーのことだろうか。そうです。とびきりの。どうです？とびきりの蜂蜜渡しますか？取引成立。約束通りこれを渡すよ。私のメガネ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうなくしません。このメガネは二度とかけず、時の遺物となるまで引き出しの奥深くにしまっておきます。いや、しまい込まずにこれからも大事に使おう。はい、そうします。今後はご要望あらばいつでも披露いたしましょう。こんなに早くに着いちゃった。お好みあればなんないと。お好みあればなんないと。はい。本クエストを開始します。準備はよろしいですか？準備はよろしかろかろか。僕、キャンプに戻ってるね。僕も一緒に行く。
か。助かった。ありがとね。そうなんですか。レンズの歴史もめちゃめちゃ古いって言いますもんね。あってもおかしくはない。それかもしれない。メガネの話、レンズの話。大丈夫かな。ゲームを手伝ったり言ってくださいね、皆さん。よろしくお願いします。私ここを見るのはちなみに2回目ではあるんですけど、いつ見てもすごいなって思います。またこの音もいいですね。頑張れハドヤン。ハドヤンが飛びましたよ。さすがやっぱハドヤンかっこいいですよね。落ちかけがかっこいい。いややっぱりハドヤン馬も乗りこなしますからね。これハドヤンの中でできたゲート。なんか始まった。追いつこう。ちょっと頑張って追いつきます。おー。追いつきます。頑張ります。ハドヤン。ちょっと待ってくださいね。これですね。これ多分半分自動で。なんか危ない。きっとこんな風だったと思うよ、本当なんて。いや、そうだったんでしょうね。それはメロメロになるよ、ハドヤンも。いろいろ教えてあげようってなっちゃうよ。このひょうひょうとした言葉で口抜け。おー。派手さったら煙が。すごい。もう、危ない。少女。スリンガー音爆弾は B ってどれだ？ B ボタンってどれだ？ いいだよ。 B ってどれだ？お兄ちゃんって誰？ハドヤンのこと？おじさんじゃない？
逃げますね、とりあえずね、一回逃げますね。少女は少女わかりません。うわー、危ない。危なかった今の。間一髪、間一髪。ビン、押して。ほら。お、あー、やったー。やりましたよ。あ、船来ました。船忘れてました。船。あ、やばい、危ない。どこ腕。おー、ハンター、ハドヤンです。何おー、かっこいい。でかー。おー、ハドヤー。さすがハドヤー。ハドヤーなんでもできる、やっぱり。トゥルルかっこいい。あ、少女。少女。少女。そしてお兄ちゃんじゃないじゃん。じじいやった。これなんか少女がつけてるの何なんでしょうね。貝っぽいはい、ですね。ですね。巻き貝の先っぽい。砂漠？砂漠。安心して。心配。なんかでも砂漠って一時的に川できたりしますよね。そうそうそう。ぐわーっつって。移動性の川ね。はいはいはい。こんにちは、どうも。お兄ちゃん。大丈夫。ハドヤンがいるから。ハドリアのステイいるから。なんとかなる。あいつが来て。でも、これちょっと。ああいつってさっきたくさんいたやつかな。違う。お兄ちゃんがどうしてちゃんと子供に目線合わせてくれてますよ。優しい方だね。一人でね。ああ。まずいよ。まずい。なんとかしてよ。ハドヤン。お兄ちゃんの匂いを。すげえ鼻が効くんだ。セクレットを追跡することに。この子に乗っていくのかな。いい声。あ必要なものは置いてください。あいやいやー、まだ物語の始まりだからね。お兄ちゃんのところに連れてって。お目目があれですね、ちょっとなんというか爬虫類っぽいですね。爬虫類っぽいし、鳥っぽいもあるし、始祖鳥系です。鼻も効くんでしょ。バンコですね。すごいですね。あー、忘れてたね。また後で準備していきましょう。これはこれ着てる服のこの内側の運用もかっこいい。いいですよ。いちいちサイドが素晴らしいんですよ。ここからはここからはまた、今私がハドヤンを動かしております。じゃあどこ行くの？ハドヤン、待って、武器を構える Y ってどれだ？ Y これか。どこ今これやばいやばいでもこれ多分崩れません。どんな技術なんでしょう。すごいですよ。すごいね。すごい技術力。でも、しぶきは上がってるけど。すごい高い。すごいちゃんとオアシスもあるんですね。魚います。どっから来たんだろうこの魚。これ魚捕まえられないかな。食用に。こういうね、オアシスあるんだよね。よし。で、ここからなんか苦虫と流水槽っていうのを手に入れました。苦虫どこ？苦虫だからここに表示が。苦虫。アルマさんと話せばいいのか。そこで待ってる。すいません、待たせて。すいません、冒険しちゃいました。話すはこっちか。使いたい武器は決まっていますか？使いたい武器は決まって、何使いたいですか先生。何が使おうか。大きい剣。体験でいいのかな。いいんじゃない？体験、重めによる一撃だそうです。じゃあ重さに任せる。ただこれ持ち歩くの大丈夫なのかね？大丈夫なんじゃないですか。ハドヤンだし。おすすめを聞かせてほしい。自分で選ぶ。おすすめはでも今出てた体験なのかな。おお。体験。どうしようかね。片手剣、ハンマー、ランス、スラッシュアックス。かっこいいスラッシュアックス。総中根。ヘビーボーンガン、弓。なんか投げる系はちょっと強そうな感じだとそうじゃないのだね。中古って何回もやったのね。いや、わかんないです。虫を操るのか。虫を操り。採取したエキスで自己強化が可能な武器。私これ好きなの。おお。ハドヤンらしくない。確かに。ハドヤンらしくない。エミール・ガレイぐらいが使ってそうですね、総中根は。そうですね。ハドヤン何使うんだろうな。はい。
体験でいいんじゃない？じゃあ体験にします。はい。体験で、確かにこのハドヤンの佇まいに合ってる。合ってる。これは選べたかな。これ決定をしてるんですけど、これ選んだことになってるでしょうか。でもいいさ、はいはい。あ、ごめん、先に試しちゃった。ごめん、アンティノ。今、遅いよ。ごめん、アンティノ。やった。アンティノ、やっちゃった。わかった。はい。あ、で、これは構えるっていう動作が、アンティノ危ない、アンティノ危ない、アンティノ危ない、アンティノ危ない、アンティノ危ない、危ない。好きでもそこに行っちゃいけない。いけ。なるほど。これでいいと。なるほど。よし、いけます、アルマさん。私、いけると思います。あ、選び直すとかじゃなくて、いけます。すいません。すいません。もういいです。大丈夫です。お答えない。はい。すいませんね、皆さん、ちょっとね、操作もままならないもんで、なんかもう一人呼べばよかったな、操作が上手い人。地質学は目標地点に向かってオート移動が可能。あ、いい、オート。跳躍粛清表オート移動。勝手に移動してくれます。勝手に移動してます。加速。ちょっとのんびりいきますね。おー。これ本当にオートなってる。これ本当にオート？あ、なってる。お。姫聞こえましたよ。大元で進んでおります。なんて便利。うわー。どこ？何？あ、セクレト？あー、危ない。うわー、カエル？でかでもやばい。うわすごい。でも歯が生えてるから肉食なんでしょうか？おー、ハドヤ頑張れ。そうか、もう移動手段のセクレトちゃんがやられちゃってるんだ。すごい。なるほど。茨がついた。この砂漠地帯にある特有の茨。これお兄ちゃんだよね。そんな気がします。ああいう茨って本当に痛いんでしょうか？痛いですよ。痛いんですか？はい。あれって花が咲くんですか？茨咲くんじゃないですかね。咲いた後がいいんだ。なるほど。武器を構えて。あ、やばい。ハドヤンごめん。武器を構えて。違う。いいね。ゴー。ちょっとアンティノ危ない。でもアンティノも戦ってくれてますよ。アンティノも。アンティノひょうひょうと身をすごいぞ。顎がやらかったね。なんか顎めちゃくちゃ飛び出る。うわー。やばい。それをしてくれ。回避 LS プラス A こういうことか。見てください。はい。集中モード難しい。その難しいこと言わないで。攻撃力危ない。ちょっと見ました。今の回避見てください。これ後ろから行けばいいんじゃない？尻ケツこいつ前は嫌だけど後ろ丸けだよ。ケツ。あ、やばい。武器をしまってました。ケツ。お前悪いな。笑うとこじゃない。いやなかなか。でもハドヤンちょっとやっぱ重そうです。表皮が硬そうだからね。カエルって柔らかいイメージあるんですけどね。準備はできてるよ。やっぱカエルとは異なる何かなんでしょう。そうですね。チャンス。あ、よし。ため切り。あ、こうか。おー、いけました。ハドヤンようやった。暴れる。いけど。やばい。なんか、お前ちょっと、アンティノ。気持ち悪いやつだ。大丈夫。あの傷どの傷どれ？ケツ、首。傷がつく。はい。なんかそっか、集中モードが。アドバイス入るのね、こうやってね。なるほど。ありがとう。傷どこ。タイに入れた。傷はね、なんか首のとこだって。やばい。あ、僕が引きずる。アンティノありがとう。アンティノ。惜しい。おー、わかりません。でもセクレトちゃんがいなくなったら大変なことになる。乗れるけど。どう今年で一番運動した私。難しい。アンティノありがとう。傷があります。今後ろ足が太ももにあったね。ありました。やっぱり尻。やっぱりケツが弱点なんですね。やばい。ケツ日本だもん。ちょっと皆さん
でここで呼ぶんだ。ここで呼んでこうだ。よしよしよしよし。段取りがあったね。はい。お長押しで操作交換操作切り上げを繰り返す。タイミングが難しいもの教えないで。大成功したいな。大成功無理ですよ。やばい。何クエストスタート出ました。クエストスタート一回降ります。一回降りて武器を構えます。うわやばいちょっと乗ります。せーのおいあいつ結構弱ってるよ。弱ってる。やった。よしちょっとガンガン当ててみます。ケツを狙います。おジャンプする。アンティロいけよしセクレット乗ってる場合じゃない今。うわー、金がねえ。ええやん。やばい。そこにぶっ刺してみるよ。また逃げる。セクレット乗ります。セクレット乗って別のエリアに移動する。誰がこのカエルがやばい。どこ行った？オートになってくれ。オートに救難信号で仲間を呼べる。救難信号。他のプレイヤーへ協力要請。はい。サポートハンター呼びたい。どうやって呼ぶんですか？ここを押せばいいんじゃない？どこだ？救難信号のボタンはどれだ？救難信号後で出てこれ閉じたら出てこれないな。RS で救難信号の方向へ押し出して RS を押せ。救難信号このもう救難信号無理 RS 押してる。これ救難信号は出ているんでしょうか？果たしてちょっと来てほしい。助けてください。誰か来て。増えてきた。よしそうだけセクレットでもやばい変な話もいる。よし追っかけます。どこ行ったアンティの優秀。よしわっしゃあんな大きい体でこんな逃げるの早いもんなんだ。もう道がボコボコ獣道だからボコボコ。どこ行ったは？本当です。開けたところに行きました。なくなりました。これはなんかあれどこ？モンスター追いかけよう。遠くに移動した？なんだって？どこ行った？パートナーとしては最高だね。はい、どこだろう。どこだ？やばい見失いました。追いかけてるはずです。どこに向かってるんだこれ。やばいこれこっちだ。こっちがいいな。こっち行っておーなんかすごい不思議な鉱石がありました。ラピスラズリみたいな。そうね。これさっき今来た？やばいちょっとこれワンチャンこれスタジオさんを呼ぶことスタジオのスタッフさんを呼ぶことになるかもしれない。出てすごい。モンスターハンターできる人ってすごいな。あっちのオアシス方向に行くとスケルトの人たちがいるところはあれ。オアシス方向
今ヤシの木があれ何？どこですかどれですか？アルマジロみたいな。アルマジロいます。これはアルマジロの大群。アルマジロの大群います。あ、ごめんねごめんね、アルマジロ。アルマジロとカマドゴを合わせたような。あれどこだ？どこ行った？ここどこ？あ、やべえ、なんかあっちの。あっちの。お膝にさ。アンティノ。最初しようとしてない。最初大事だねって言ってたから最初して。あ、確かに優秀。やっぱアンティノはこれどこへ行ってね。このやつをまたカエルを探さねば準備はよろしいですか？倒したいね。倒したいです。弱ってきてましたからね。そんな遠くには行けないはずなんですけど、画面にマーク出てる。ありがとう。みんなどのマークかな？ちなみにマークだい？あ、今こちらに集中だって十字言われた。キーをの上矢印をして。十字キーの上矢印。ボン。押した押したよ押したよ。あ、降りちゃった。あ、降りちゃった。通り過ぎたらしい。通り過ぎた。え、いた？カエルのアイコンが出てるよって。あ、こいつ？あれ？違うか。カエルのアイコン？どれだ？やばい。あ、これ？この目の前のやつ？これ何？これ？これさっきの。どこだ？え？どこ言っておりますけれども。ちょっと。カエル？どこいないぞ。いた？立ってよ。いた？真ん中に立ってよ。え、嘘だ。どこよ？戻れ。ハドヤン、ちょっとハドヤン、どこ行こうハドヤン。暴走するな。ハドヤン、超迷子。あ、いたーここです。お前何カモフラージュ？オラいたー。どうかして隠れようという引きオラやっつけろ。この野郎、ありがとう。オラ目的地に近いね。卑怯だぞ。投げ払い。オラこっちは初心者ハンターなんやぞ。もっと優しくしてくれとって。出してる場合じゃない。もうよアンティオ関係ない。ありがとう。ありがとうアンティオ。俺たちありがとう。さすが男。おしれ。お尻きれい、お尻きれい。あ、キスができた。あ、え、来た。やったー。おめでとう。やった私はすごい高い声が出たりしー。やりました。狩りました。おめでとう。ハドヤン、武器を収め素材を剥ぎ取る。剥ぎ取ろう。あ、剥ぎ取ってる。ハドヤンが。これバッグ。確かに革でバッグ。いい素材になりそう。素材の剥ぎ取り。よいしょ。今すぐクエストを終了します。はい。じゃあ、乗っちゃった。終了したい。いや、そうです。ここで作れますよ。これで完了作りましょう。ラピスラズリで。ウルトラマリン持ってますよ。やったー。君に任せよう。セーブをマリアにしか使っちゃいけないです。君に任せよういきますね。あとはセーターとはやったー。クリアー。マットにこれね、コントローラーをですね、本日スタジオの方にしてるんですが、見てください先生、A とか B とか何も書かれてないですね、コントローラーに。だから何がどれボタンかのイメージが入ってません。すいません皆さん。うごすいません。本当に申し訳ございません。なんとかなりました。すべてなんかわかんないけどすべて受け取ります。よーし。報酬に面白いな。これだ、男レベル。ハンコのレベルが上がりましたよ。アンティのレベルになりました、アンティの。最初の大事だよって分かっている。やめなさい、静かにしなさい。あ、みんな撮ってる。ラピスラズリ撮ってる。あ、違った。あ、水のリス失敗してるじいい感じになりそうですよ。ゃん。うえ本当よかった。なんとかなってよかったよ。ー、いいね。どうも。なんでです。そうなんです。もうあっという間にやっつけちゃいましたよ。やっぱお尻です。喉が硬い。ベースキャンプだ。よし、なんとかなりました。すごいですよね、さっきの船から。どうも、なんとか無事でした。とんでもなかったです。皆さん来てくれたらよかったのに、皆さん。
即席のかまどみたいなのありました今。そうですね。まあ、砂漠とかだと風に乗って砂飛んできますからね。ののちゃんだったの。ああよかった。Hey. のの再会です。よかったよかったよかった。いやよかった。すぐに会えるのが一番いい。うん。このスカーフみたいなやつの模様がなんか不思議ですね。ぐるぐるしてる。うん。あ、これじゃないですか。これこの手の合わせた形をデフォルメした模様じゃないですか。スカーフ。それか。これがなんかほらほらほら。いやでもこんなぐるぐるしてない。ナナです。うん。アルバと申します。後ろで川干してますよ。あれは何の川でしょう。さっきのカエルの川はどうしたの。一体何があったんでしょうか。一体何がありましたか。ハドヤン。妹とセクレトに乗る練習中だったんです。ああ中心だったからじゃなかった。で襲われちゃったと。キャベツありますよ。キャベツレタスかな。やつを引き。あ、魚いますよ。これは淡水魚系だね。系だよね。鯉っぽいよ。ああ確かにこの鯉泥臭いって聞きますよね。食べてみたいものです。魚結構乾いてる。驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか。うん。その僕も人によってだって肯定だもん。ハドリアロスなので。そうだもん。こうした道具を使うんです。すごい。もうスポーツだ爬虫系けで大変だ。の皮と哺乳類系のなんかそうですね。何に使うんでしょうかね。バッグとバッグ。コート。ここでバッグ作って商売したの。優先度的にはやっぱ服なんでしょうかね。そうですね。だって皆さん結構マニアックな服着てカレる。ーゲンス。あなたたちはこれ気になりますね。村。セクレトで少し行ったところですね。僕らは祖母と一緒にこういうタトゥーが入ってるみたいなんですけど。森人という位置。そうなの。森人さっきさっき違うっぽい。違いますか。そうでしたか。実は私たち彼の故郷を探しているんです。ああ、この子の故郷ではなさそう。人種的に違うね。先は長そうですね。そうね。でもやっぱここ柱が掘ったで埋まってる。柱マニアとしてはどうですか。ちょっと柱マニア的にはやっぱここ乾燥してるから埋めれるんだって感じです。そうだね。石の上に置かなくていいんだ。そういうことですね。どのくらい刺せばいいのか分かんない。結構深く刺さないといけないっぽいですよね。あの木はどこにあったんだろうなと思うね。今の話持ってきたんですかね。私も素材を集めました。またその場で取ったことはない。そうか、持ってきたんだね。大事な相棒です。とても賢いですよね。頼りになります。でもなんかこの左側のなんか止めてるやつはなんかの骨っぽいっすよね。はい。お前の相手骨とかだったら現地調達もできるんでしょうか。あ、ごめんなさい、話してたのにすいません。ごめんね。顔を修理します。この帽子欲しいですね。かわいい。僕たちはベースキャンプを見回ってこよう。元気だね、アンティの。アンティのが元気だとそれだけでにっこりしちゃう。ミッションクリア。やったーおい、よかった。これだけで2時間かかったらどうしようかと思っておりました。よかったよかった。時間かかってないね。ちょっと散歩してみますか、ベースキャンプ。なんか骨抱えちゃってる。本当だ。テクテクしてる。お、これこちら寝てんのか。なんかの川なんでしょうか。なんかちょっと緑色になってる。使い回してるんでしょうか。ですよね。耐水性があったのね。もともと耐水性あるもんなんですか、こういう川って。川はそうでしょう。だから、古代の時代から皆さんやっぱり帽子を建築したりとかね、長靴にしたりとか。これ完全にこれはですよね。気にかかるターゲット候補がいましたね。よろしければマップからご確認ください。元からこういう形してたのかな。負けたのかな。でもなんかこういうのって時間経つとなんか空洞になるって言いません、これ系。言います。そうするとちょっと弱くなるね、耐久性が。これ鉄だよね、でも支えてる。これ鉄っぽい。でも武器作れるから鉄の。あ、待ってください。この柱はちゃんとこの石の上にこれ刺さってますよ、この柱。
なんかこれ古代ローマ人見せたいなこれ。見せたいですね。すごいようなヒントがいっぱい詰まってる感じがする。もう使えるものは使っていこうの精神ですよ。ナバテア王国っていうのが今のヨルダンの南部にある。そこの感じに出るんですよ。そうなんですか？感じとか。すごい火が燃えないんでしょここでやって。これ何してるんじゃないかな。すごい。すごい。なんか変な虫もいます。なんかよくね蜂だ。なんか抱えてますよ。なんか花粉ついてる。手がいっぱい。これ花粉か。本当だ、花粉ついてる。蜜持ってる。なんかこれ多分さっき獲得してなかったんです。関係ないか。わかんないっす。わかんないっす。ここがなんか食料庫なんでしょうか。ミツムシっていうらしいよ。ミツムシいい名前。なんかあの虫多分ねなんかいいんだよ。なんか栄養がある。サミンさん、こんにちは。話を聞きましょう。どうも、ここで生物調査員をしている生物調査員。いいですね、楽しそう。さっき外であんな人が繰り返されてる。ちょっとまったりしてます。今回いっぱい。すごい。フェルディナントさん、こんにちは。あなたが鳥の体能。噂は金がね。生物調査隊。すごい、なんか本の作りがしっかりしてますね、なんか。川の場所ばっかり。すげえ。デッサンみたいなやつがあるでしょうね。どこですか？これみたいじゃないですか。どうひしみたいな。本当だ。ありがとうございましたね。本当だ。すごい。この時は紙何で作ってたんですか？羊皮紙系。でも羊皮じゃないかなんかモンスター。この世界に羊いるんですかね。それっぽいやつで作るんですよ。皮を多分。じゃあなんか紙を作る場所もありそうな気がしますね、この辺に。文明が進化してるね。そう、食べ物がいっぱいあります。美味しそう。美味しそう。お茶がいっぱいあるね。本当だ。玉ねぎもいっぱいありますよ。あとキャベツ。こういうところにポンと置いてるのはなんか乾燥してる場所ならではですね。本当だ。エビ。これも肉じゃん。お肉焼いてます。あれ食べさせてくれない。これ食べていいですか？すみません、そこのあなた。アンティノいる。今話しかけられないアンティノ。ご飯中？アンティノ。ただ見てるだけ。見てる。なんかお腹空いてんのかな。これこの鍋みたいなの見てください。鍋みたいな。キムチさん。はい。美味しそう。どれですか？ちょうどこれ生でじゃん。周りにぐるっと。はい。いいな。美味しそう。美味しそう。ソーセージ。腸詰め。ではなんかスープ系のなんかじゃね。いや美味しそう。緑なんだろうな。キャベツかな。これキャベツっぽいですね。長芋の美味しそう。これ一応敷物は敷いてあるんですね。食べたい。さっき頑張ったから食べさせてくれよこれ。食べたいよ。ハトヤ的に食べたいよちょっと。大暴れ。空腹大暴れです。ラディッシュもあるし、里芋もさつまいももあるし。なんかやっぱこういうもの作る系の技術は発達してますね。そうだね。さっきのメガネもそうだったし。巨大な骨があちこちにこうやって立てかけてあるから、これは勝ったモンスターたち。なんか骨とかだとその辺で拾えそう。この世界だとちょっとなんか中世の甲冑みたいな。これかっこいいですね。これなんだ。骨をつけてあります。綺麗にしてるんでしょうか。何してんだろうこれ。漂白？骨は漂白？なんか洗ってんのかな。これ皮もすごいですよね。匂い取ってんじゃない臭いから。そういうこと。確かに獣の骨確かに臭そうだもんな。これ楽しいね。こういろんなものがあって。すごいです。これちゃんと移動できるようになってます。皮が車輪ついてますよ。不意語ついてるよ。これ不意語だよね。不意語？空気も来る。これこれですか？本当だ。素晴らしい。素晴らしいですか？すごー。これなんかランスみたいなやつもありますね。すげー。いろいろありますよ。わー。馬車ですね。デスタンっぽいところと中東っぽいところとなんかこの模様とかもね。エスニック的な。そうですよね。なんかさっきからちょっと敷物とかがあるけど、それもなんか結構そっち系ですよね。すげー。いや、そうですよね。
酒かこれ。あ、酒かこれ。これ何で作られてるんだろうと思って、この容器自体。これなんだ。これこういうのトスカナワインってイタリアであるんだけど、ちょっとはい。違うの。味が。これなんだ。この樽はワイン。絶対入ってますこれ。ちょっと不思議な素材です。どれですか？あ、この後ろの子ですか？見れるかな？そっち行けるかな？あ、いけないかもしれないです。不思議な生物もいますよと。あ、なんか瓶系も瓶綺麗。本当なんか瓶超綺麗。綺麗ですね。なかなかのもんですね。前の一つが綺麗な瓶を作ろうと苦闘してきてうまくいかないです。うまくいかないですよね。なかなかこうはいかない。ローマ時代の瓶ってでも見てください。ちょっとボコボコしてます。完全な悪じゃないです。細かい。ちょっとやるわけが。すごいですね。やるわけが。はい。やるわけがない。いや、わかります。いいですよね、これ。これにもワイン入ってるんでしょうか？何入ってるんでしょうか？いやー、お酒飲みたくなってきちゃった。これ、なんかこのエリックさんが着てる服、この緑色の服、なんかめっちゃモンスターの皮感ありますね。さっきのカエルみたいな。柔らかい部分の腹とかで作るとこうなると思いますね。でもなんかちょっと匂い気になるな、カエル。ちょっと。二人でちゃんと話すのは初めてだっけ？星の隊のエリックです。よろしく。どうも。こっち向いて喋らないでください。エリックさん。すいません。嫌味とかじゃない。さっきのカエルっぽいな、このコート。いや、そうですよね。よろしく。お互い早く調査出たいね。ここではどんな生き物と出会えるんだろう。いいね、楽しいね。いやー、素敵。ちゃんとなんか瓶とかもいろんな形があるし、ちょっと不揃いなところがいいですね。リンゴも置いてある。もうやっぱなんかリンゴとかかぼちゃとか、骨が結構さ、なんとか便利に使われてるじゃない。そうすると安定感とテントのロープを縛ってある。先が先端が尖ってるから刺しやすい。そういうことか。ピックみたいなもんですよね、テントの。やっぱなんだろう。だからモンスター1頭倒すと全てなんかこういうのは木よりは腐りにくかったりするんですかね。こういうなんか動物の皮とか牙系とか残ってるもんね。だって古代の人とか普通に。そっか。だから木よりは腐る。木はね、だからやっぱ古代石器に行くと木のドアとかはやっぱりなくなっちゃってるんだけど、骨は残ってるね。そうですよね、確かに。それやったらやっぱ固定にはここにも骨使われてますね。こことかにも。今後この世界でいろんなところに散歩していくたびに、もしかしてこの素材はあのモンスターからだったんだろうかみたいなのがいっぱい出てくるんでしょうか。はい。これ気になりますよね。この肉球の水筒なんかこれだけキラキラしてますね。なんか玉虫色、キラキラ。虫かもしれません、これ。なんかさっきの蜂がでかかったじゃないですか。だからあんなにああいうでかいで硬い皮を持ってる虫がこの先いるのかもしれないです。アンティのはい。ここでは調査に役立つアイテムを補給できる。調査に役立つアイテムを補給できる。はずなんだがまだ準備ができる。あら。物資が足りてない。あら。してもいいんだが、なんかそれ以外のものでしょうか。薬系とか。そうだね。ありがとうございます、ジャックさん。すいませんね、お忙しい中。失礼しました。すごい、これ、ギルドの仲間と話す。他の仲間と話すんでしょうか。本当だ、3分の1。じゃあ、あと3人と、こんな感じで、教えてくれるのか。そうか、そういうことか。誰だ、次は。君かコナツさん。はじめまして、ハンタさん。僕がサポート部隊のリーダーだよ。本当は他にもメンバーがいるんだけど、到着が遅れて。ちょっと今、なんかトラブってる可能性ありますね、また。なんかこう、なんか、わーってなってるみたいな。アンジロ働いてる。自分の体の大きさぐらいの体のある薪を。よし、よくやった、偉い。よし、よくやった。もう休んでいいよ。詰めてなくていいよ。ありがとう。かわいいアンティノ。あと誰と話せばいいLet's のかな。 go. ついてきてるのかな、アンティノ。
せるやつって話せる。あと誰だ？あとどなた？どちら様？あっち？奥？あ、なんかマークがこの人。この人が、さっき見た人だ。こんにちは、オリビエさん。と見事だったね。君の噂は聞いたことがあったが届いてますよ。ハドリアの指定の噂がいろんなところに。君とは長い付き合いになりそうだな。よろしくお願いしオリビアさんどうも。法廷です。そうです。オリビアの任務について。ます。どういった経緯でこの任務を受けたのか。知っているかどうかはわからないが、我々3人は特殊な任務を請け負うことが多くてね。ほう。今回はさっきのカエルとか。来たが、うちのゲストマグリたちはあまり気にしていないようだ。何がです。大丈夫はい、イヤリングみたいなのもありますね。やっぱ武器を作るとアイテム、なんかアクセサリーも作れるんですね。できますか？そういう点ね。ありますよね。それこそが私の考えるハンターの本分だ。なんかぶっとい腕輪とかもあれも骨とかで作ったんですよね、あれ。あと角とかね。僕、キャンプに戻ってるね。君も私もハンターなら、行き着く場所は同じはずだ。そうですね。ごめんなさい、半分ぐらい聞いてなかった。オリビアさんすいません。とか言って。でもこのスタイルだと、あ、そうだ。自分の印象、あ、どうぞ。繊細なタイムちょっと。うわー、ハドリアのステイですね。確かにそうだね。ハドリスで本当に確かに非常にいいところなんだが、一体どんな心境になったか。アンティの男に会いましたね。いろいろと話してごらん。いいね。あっさりしててこだわらない。タウル終了、ありがとう。トレーニングエリアハモった。ね、猫式訓練タルパンチャーをあ、さっきのタルパンチャーだったのか。そうよ、猫式訓練タルパンチャー。猫式訓練ですからね。猫式訓練。なるほど。受けましょう。捜査官も含めて。はい。あっちに行けばいいですね。はい、行ってみます。あれは何だ。常に最善の状態にしておく。目から覚めるよ。なんか含みがある言い方しましたね、今。どこがだ。こう平和にしていくようにみたいな。それぐらい。なんだどうした？なんだくん。寂しそう。いや、そりゃそうだよ。はるや。慰めるの得意かな。こんにちは。助かった。はい。ありがとね。こんにちは。ちょっと雑。元気じゃないよ。ハンターさんが優れたみたい。このマフラーの素材も気になりますね。これはブルっぽいけど朝っぽい。なんかちょっとモワモワしてるね。助けられた日どうだった？あんまこういうのつかつか聞かない方がいいんですかね。いや、まあ、きついよ。その中で多神おじさんのカバー。おじさんの多神おじさん。父ちゃんの友人です。はい。そのカバンに食べ物が入っていたから、なんとか歩いてくれました。なるほど。そのからは覚えていません。あとやばい。助かったよ。閉ざしてるね、もう。好きなものね。好きなものは急に。砂上線で飲んだお茶。あれが出た。お茶。甘い。チャイみたいなもんなんでしょうか。中東、名前サジンおじさんとか言ったけど、やっぱりこう中近東系だよね。でトレーニングエリアに向かいたい。トレーニングエリアはどこにあるんだ？トレーニングエリア。こっちは外出ちゃう。トレーニングエリアを探します。こっちのあった。ありました。ここか。さっきのあそこ。猫式なんとかわーかっこいい武器。かっこ
じゃあかっこいいよ、花屋。おお、すごいすごいすごいすごい。おお、うわー、強い。食べました。キラ。かっこいい花屋。世界にいてもかっこいい花屋。花屋でもここで一緒だな。もういいかなと。帰ろうと思って。すごい。どうやって武器を収めたらいいのか。これどうやったら収まるのか。収まりました収まりました。よかったよかったよかった。よしよしよしよし。これがトレイルエリア。もう十分ですよ。もう天才です。ハドヤンは。あともう一人。ハドヤン天才。この人は話しかけりゃよかったのか。じゃあどうも。本当にありがとうございます。ありがとう。何言ってんの。なんてことないよ。加工場について加工場。すごいっす。防具とかあれ系は全部ここなんですね。結構立派ですよこれ。作ってくれるの？わかりません。いいですね。私腕輪がいい。さっきのカエル野郎の皮を使ってさ。やったー。防具の生産強化。おい。気になるものしかないです。ほうほう。むずい。ホープマスク見るものがたくさんある。なんかすごい見る。これ作れるんですか？これ作ってください。よろしくお願いします。おお、かっこいい。かっこいい。おお。お腹。何やってるするから。手袋してないし。危ない。お腹軽症やけどしてる。あっという間に作ったよ。何を削ってたんでしょうかね。装備しますか。すごく作ってもらったから、多分同じのつけてたんでしょうけど、これ多分同じものをつけてる感じになるけど。このチェックマークついてるものが今作れるものなんだ。そうだね。ありがとうお姉さん。ちょっと作ってみたかった。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう大丈夫です。間違えました。もう大丈夫です。こういうありがたいんですけど、もういいです。作業船での出来事。かっこよかったですね。実は今すごく懐かしい気持ちになってるんだよね。ほう。あんたもやってた。乗船から何かに飛び移ろうとするやつって世の中に結構いるんだなってやってたんでしょうか。私ちょっとね君みたいなやつと旅をしたことがあってさ。めくるめくうちいい川ですね。来てる川が。なんかいい川のモンスターだったのね。いい川のモンスター借りたいですね。借りたいですね。また後でね。どうも。みんなで集まる時間だよね。みんなで集まる時間？美味しいモンスターとかいるんだよね。いるんでしょうね。でもいないと食料困っちゃいますし。何？調査隊本部テントに入る。これがそうだったのか。この立派な。これか。よいしょ。こんにちは。本読んでた人。やっぱ髪ちょっと巻くんですね。くるくる巻いてるやつ。そうですね。古代風に。みんなかっこいいな。とにかくいます。まずは何より成果の共有だ。鳥の大ハンターが見事やってくれた。どうも。人にも会えたね。会えまして。当面やることをまとめてみましょう。私たちの目的は森人の救助および森人の里を襲撃した白の護衛の発見。白の護衛。あなたが使った地下道もすでに崩落。里の場所は分かりません。地下はどれくらいの距離を歩いた？地下道か。何日も歩きました。同じ景色ばかりで方角は砂漠だもんな。無理だよ。下にも上もわからない。それなんだが、サポート出た。調査は少し待ってほしいんだ。助けに行く流れになりそうですね。そうですね。してから行くとですね。ようやく始まったね。よろしくお願いします。そんなに気使うなって。頑張ろうな。なんてたくましいの。ナタさん。道中危険ですから。それはいいですね。森人の情報をもらえるかもしれませんし。ろうそくの光がまたいい感じですね。私たちのテントで準備しましょうか。
るからなんかロー使った染色とかはできそうですね。蜜蝋さっき蜂蜜いたからね、蜜蝋はあ、できますね。結構本当このゲームしてると何が自給自足できるかとかさ、はいはいはい。自分たちで何をできるかなとかそういうこと考える。もし自分がこういうところでキャンプしなきゃいけない場合とか、面白いですね。モンスターを狩れば割とやっていけるってことがよくわかりました。狩れるかどうかですね、問題は。そうですね、そこは問題です。ののちゃん。あ、さっきのののちゃん、妹さん。お兄ちゃん、私すごく怖かった。そら怖えよ。砂漠の真ん中で。しかも放置されてたんだからずっと。いや、本当に。恐ろしい。怖いよ、そら。怪我がなかった。何より何より。よかったよかった。よかった。マイテントに入る。マイテント。私が先に向かう。ハドヤンテントですよ。マイテント、どこマイテント。とても古いものですね。ハドヤン、あなたのテントはどこにあるの？あそこが、テントのマークが出てました。あった。こっちです。こっち。あ、これか。これマイテントだそうです。これでした。工程には少ししょぼいですね。でもまあ。あ、ちゃんとアンティのもいますよ。ちゃんともう入ってる。しかもなんか可愛いアイテムにこう飾り付けしちゃってるよ。いいですね。うわー、どう考えてもアンティのお趣味の。あ、でも横に座っていきました。可愛いですね。綺麗な。これハンモックみたいなのいいですね。ちょっとなんかあんまり楽しくはなさそう。アンティの趣味なんでしょうね、こういうのも。ハンモックなんですね。確かにハンモックってなんか荷物めちゃめちゃ少なくて良さそう。行くよハンモックって。出たことあるんですか、ハンモック。全然こう背骨が曲がっちゃうのこれは。すごいですよね。だからもうこの世界の人たちはハンモックで寝るのに慣れてるんでしょうね。この下のなんか敷物の色とりどりな感じめっちゃいいですね。なんかいろいろとね、軽量化はしないといけないでしょうね。知性が高いってことだね。教養が高いですよね。環境にぴったりじゃない？ですね。なんかそういう機関があってもおかしくないですよ。教育機関みたいな感じで、そこで卒業が出た。可愛いのありますよ。これ絶対アンティの楽しみです。可愛い。どういう何で動いてるんでしょうこれ。不思議な力で動いてます。あ、スピーカーみたいになってますね。こういうのも全部ひっくり返してみたくなりますね。
一般的 VTuber か配信者にみたいな。おい。めっちゃいいじゃないですか。すごいいいじゃないですか。そうね、ちょっと考えてみるな。というわけでございまして、今日はね、ほとんどなんかあーだこーだ言っておりましたが、一旦おしゃべりする用の画面にね、戻ろうかなと思いますよとちょいとお待ちください。はい。よし。襖の向こうの出来事とはとても思いませんでしたね。すごいな、でもゲームって。いや、とんでもなかったですよ。すいませんね。私のおぼつかない操作で。よかったー。漫画家さんもね、やっぱりこれアイデアが欲しくてゲームやる方いっぱいいるのですっごいよくわかるよね。やっぱこういうの見てると、まあ展開もそうだけど、あとやっぱり形式だったりとか、登場人物キャラクターだったりとか。やっぱなんかこういう背景のもの一個でわかることがいっぱいあるじゃないですか。ゲームって本当に進化したんだなって、今更ですけどね。しみじみなこのモンハンのこの背景とか見てて思いました。でもなんか骨が先端尖ってるからピックに最適はすごい今日目から鱗でした。そういうことかと思って。結構よくますよね。あれを持つデカさんの持つ象牙を持つモンスターがこれからもいっぱい出てくるということです。ってことですよね。今日のカエルやるはとってもなかったです。とてもなかったでしょうね。尻が弱点っていうの。肌感的には倒したけどちょっとあんまり充足感ないのちょっとね。ちょっと尻を傷つけて倒した。なかなかまだまだもっとかっこいいやりなんていうかやり方があったかな。はいはい。いやハドヤンもまさか天国のハドヤンを持ってますよ。モンスターハンターやるとは。天国が一体どういうことになってんの？自分が死んでから2000年くらい経ってなんかもう意味不明な世の中になってるなと思いながらも多分白熱はするだろう。でしょうね。またねゲームの中だけでもねこうアンティノと一緒に冒険してもらってっていう。そうね、あれがアンティノだとはまず最初に思わないでしょう。ああやって、ずっとそばについてて、くれてるように見えてちょこちょこいろんなところに来てよね。助けてくれてるように見えてもう準備するね。そんないいな。それでも可愛らしいですよね。気をつけてとか言いながら途中で最終は大事だよとか。最終ここでするの？今だってねモンスターと戦ってる最中だよとかもああいうちょっとこうなんていうかな、ワンクッション借りる感じもなかなか素敵だなと思いました。でもなんかやっぱ砂漠地帯って資源が限られてるイメージあるからやっぱ見たらもう取ってって感じなんですよ。舞台選びは大事だね。砂漠っていうこの右も左もわからないところに何が出てきてもおかしくないみたいな。でもこの砂漠見た時に私ね一度砂漠でちょっとエピソードがあってね。昔まだ平和だった時にシリアに住んでる時があって、シリアからもう本当にシリア国内が3回も4回も回ったことがあって、もっと砂漠っぽいところ行きたいと思って、アラビアのロレンスっていう映画があるんです昔の。そこの舞台になったっていう砂漠に行ったんですよ。車を借りて親子3人で。そしたらですね水をたくさん積んでたはずなんですけど水がここなくてですね。で売ってる店もないし。どうすんだよって言って本当に親子3人でつかみ合いで大喜利みたいな喧嘩したら本当にもう僕が暗いで死んじゃうからみたいな感じで途方に暮れてた昔本当にこういう景色で遠くから本当に砂漠のためにおばあさんおばあさん歩いてきたから多分村とかあるんだと思ってそううちの旦那はアラビア語のアラビア語できたんですよね。このそばに村があるでしょうかって聞いたらないって言うんですよ。いやちょっと水が飲みたくてこの辺で水はありますかないそれで去ってるんですよ。おばあさん何確かにまるで今日のゲームですよ。本当だ。その時に運転手が私たちのずっとねシリア人の運転手さんがずっとこう見ててしばらく私たちが疲れ果てた頃にSo Henson had Peary's back, and in the end, most people believed Henson and believed Peary. So Cook, the doctor, was judged to be a liar and a fraud. His reputation was destroyed, and Peary was declared the first person to reach the North Pole. But now, people believe that a different man, a third man, might actually have been the first person to reach the North Pole. Have either of you got any guesses who? This is becoming very tricky, but at this point, I can't guess. I'm just hoping, you tell us who the right person was and the right person won. I'm hoping that that person was a woman. Interesting. Okay, well, I'm not going to reveal it. Instead, here's another dramatization from Henson's biography. Before we hear it, just a quick note. It was written in 1909 and uses outdated language that we wouldn't use today.
On the 6th of April, 1909, 6 men stood at the North Pole. 4 were Eskimos, the old campaigner Siegel, the young man Ukuya, my friend Uta, and his brother Iginwa. The other 2 men were Americans, Commander Robert E. Peary, and myself, Matthew Henson. I was the person who placed the stars and stripes at the top of the world. Dun dun dun! Oh, wow! So it was technically Henson because he said he was recording every step of it, you know, in his first narration. So it was him. So it's thought that Henson could actually be the first person to put his 2 feet on the North Pole. But because he was black, his role was overlooked for decades. Peary received medals, promotions, national recognition, while Henson spent years working in an office with his achievement largely ignored. But in 2000, nearly a century after the expedition and 45 years after his death, Henson was awarded the same medal as Peary, the Hubbard Medal from the National Geographic Society for distinction in exploration, discovery and research. So after all that debate between Peary and Cook, accusations, ruined careers, maybe the first person to reach the North Pole wasn't either of them. Maybe it was Henson all along. And it really makes you rethink the entire story of Arctic exploration and similar other stories for that matter. Yes, and for me, it's a life lesson here. You know, I think when you are in a group or it's not just you, just make your own notes, record stuff as much as possible because you never know. Other people might take credit of your hard work. I mean, 45 years after his death. It just seems so unfair, isn't it? I just wish he could have received the medal 45 years earlier. On that note, we've come to the end of our tour of the North here on Unexpected Elements. And Phyllis, you started us off. Where did you begin? I looked up at the sky and I explained how the North Star could be an ever-changing constant. And then where did you take us, Andrada? I explored how relying on GPS is impacting our brain and making our navigational skills worse. Then we were joined by 2 wonderful animal experts, a biologist who shared how animals navigate without looking up at the stars or down at their phones, and a surface scientist shared another clever animal adaptation, how polar bears stop their fur from freezing. And finally, I dug into the archives to tell the tale of 2 men with huge egos and their race to one of the coldest and most dangerous places on Earth, the North Pole. And now all that's left for me to say is a huge thank you to our panelists. Andrada Fiskuten in Bucharest, Romania, thank you so much for joining me. Thanks, Caroline. Mulțumesc. And Phyllis Mwati in Nairobi, Kenya, thank you. Thank you, Caroline. Asante sana. I'm Caroline Steele, and the producer was Iman Moyne, with Alice Lipcombe Southwell, Will Hornbrook, and Noah Downley. Please do join us next week for more Unexpected Elements. This is the BBC World Service, and for World Book Club, Harriet Gilbert speaks to the author Michelle de Kretzer. Scary Monsters is an inventive exploration of identity, belonging, and the prejudice faced by migrants. There are certain times and certain societies where horror and realism go hand in hand. World Book Club at bbcworldservice.com/World Book Club or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, Dear Daughter with Namalanta Kombo. This season, I'm speaking to parents who are stars in their fields about the advice they have for their daughters. And today, Bollywood star Kalki Kaikla tells me how she reacted when her daughter said, "Mum, I'm not pretty." This is the BBC World Service, the world's radio station. Welcome to the newsroom, I'm Bernadette here. Despite falls in the value of the dollar, President Trump says it's always going to be the currency of choice. The US judge allows the deportation of the student who led pro-Palestinian protests on campus. This guy's never been convicted of a crime, never been charged with a crime. His ideas are that threatening to the United States.
For the second year, the plight of hostages taken into Gaza by Hamas is casting a long shadow over the Jewish festival of Passover. As one Israeli hostage turns 48, his wife continues to write messages to him. A few weeks after his abduction, Nishai started a WhatsApp group, but she calls it a story. It is, of course, a one-way conversation. And later, Oscar recognition at last, and the film industry stuff for us. We're thrilled, and we've been campaigning for years and years. Better late than never. First the news. Hello, I'm David Harbour with BBC News. A US immigration judge has ruled that a student who led pro-Palestinian protests at Columbia University in York last year can be deported. Mahmoud Khalil is of Palestinian descent and is a permanent resident of the US. The Trump administration claimed his activism was anti-Semitic. He denies this. At a press conference following the ruling, Hakim Murad, a supporter with the Palestinian Youth Movement in New Orleans, denounced the move as an attempt to silence criticism. It's about instilling fear. It's about scaring the American public into submission so they won't speak out against the U.S.-funded occupation of Palestine and this regime's ongoing genocide in Gaza. But we are here today to deliver a message. These tactics will fail. President Donald Trump has said the US dollar is always going to be the currency of choice, despite its falling value following the tariffs he announced last week. Analysts have also been alarmed by the continued sell-off of US government bonds. Here's our North American correspondent, Peter Bowes. Speaking to reporters aboard Air Force One as he travelled to Florida for the weekend, President Trump said he believed his economic plan would lead to the dollar gaining value. The currency was tremendous and would go way up when people understood what his administration was doing. He acknowledged that the bond market had, as he put it, a little moment, but claimed that he'd solved it quickly. Notwithstanding the president's optimistic outlook, a senior US central bank official has said the Federal Reserve is prepared to intervene should market conditions deteriorate. The Israeli army says it has killed 2 Palestinian gunmen during an exchange of fire in the southern part of Gaza. The clash earlier on Friday could mark a return to face-to-face fighting after Israel ended the ceasefire with Hamas almost a month ago. Gary O'Donoghue is in Jerusalem. While Israel has launched numerous airstrikes in Gaza over the past few weeks, killing more than 1,500 people according to the Hamas-run health ministry, there's been no acknowledged direct engagement on the ground between the two sides. Now, the IDF says it came under fire from what it called terrorists earlier on Friday, killing 2 and sustaining what it termed moderate injuries to one of its own soldiers. A statement said a 3rd individual from the cell was killed after being targeted by a drone. The US Special Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg, has suggested that British and French troops could be stationed in parts of western Ukraine as part of what he called a reassurance force following a potential ceasefire with Russia. Moscow would remain in control of the territory it occupies in eastern Ukraine, while a demilitarized zone could be implemented along the existing line of control. The Anglo-French-led force would remain west of the Dnipro River, which General Kellogg said would not be provocative to Moscow. World News from the BBC. The mayor of the South Korean capital Seoul, Oh Se-hoon, has said he will not run for president in the country's election in June. The vote will replace the last president, Yoon Suk-yeol, who was removed from office last week following his impeachment for declaring martial law last December. Mr. Oh had been considered a potential candidate for South Korea's Conservative Party. Argentina will receive $42 billion in financial support from international institutions to help tackle rampant inflation and stabilize the currency. The right-wing administration of President Milei will receive funds from the International Monetary Fund, the World Bank, and Inter-American Development Bank. In a televised speech following the agreement, President Javier Milei assured that the country's economy would grow at unprecedented rates. The foundations have been laid for stability and sustained growth in the medium and long term. And from here onward, the real economy of Argentinians will improve within this framework of stability and will grow like never before.
The state-owned Spanish broadcaster has called for a debate over Israel's participation in this year's Eurovision Song Contest because of concerns expressed by some Spanish organisations over the war in Gaza. RTVE has sent a letter to the European Broadcasting Union requesting a discussion on the participation of Israel's public broadcaster. The US Department of Justice says a man posting online content as Mr. Satan has been detained for threatening to assassinate President Trump. Sean Monper from Pennsylvania is charged with making threats to assault and murder Donald Trump and other US officials. Three brothers from Scotland are preparing to set out on a 14,000-kilometre journey to become the fastest team to row across the Pacific Ocean. The men will depart from Peru later on Saturday in a custom-built carbon fibre ocean rowing boat. They will attempt to row non-stop and unsupported to Sydney, Australia. BBC News. BBC News. You're listening to the newsroom from the BBC World Service with me, Bernadette Q. It's been a week of wild swings on stock exchanges around the world, and the uncertainty caused by President Trump's tariffs has spilled over into the currency markets. On Friday, the US dollar weakened against major currencies, closing at a 3-year low against the euro. But Mr. Trump has played down the problems, saying the bond market had a little moment this week that he fixed quickly. Our North America correspondent Peter Bowes has been following the drama on Wall Street and gave me this update. The dollar fell on Friday for the 5th straight day, but as you say, Donald Trump insisting that it's still the currency of choice and still, to use his word, in tremendous shape. He was flying back to Florida for the weekend on Air Force One, talking to reporters. He was really as bullish as ever as regard to the tariffs after really one of the most tumultuous weeks in years on the market. As you say, the dollar sliding against other major currencies. And Donald Trump said that the administration was in trade negotiations with other countries, and he used this phrase, we're in a good position, a very good position. And he said that something positive was going to come out of the trade tensions with China. We've seen in the last few days the trade war with China deepening. Earlier, the White House said it had 15 trade deal offers on the table. They said countries were beginning to outline proposals for agreements with the US. What reaction has there been, Peter, from the US to all this market drama and the fall in the value of the dollar? Well, generally speaking, and across the country, anxiety is still at an extremely high level, especially amongst investors, but consumers as well, given the wild fluctuations that we've seen in the market this week. Businesses are beginning to feel the heat in terms of the tariffs, which while they have been pared back to 10% after that 90-day pause, 10% is still very significant. And many firms now are really dealing with the reality of having to pass on those extra costs to their consumers. In terms of White House reaction, the senior advisor to the president on financial economic matters, Peter Navarro, he has downplayed the market downturn, describing it as normal pullback following record gains. Now, on a separate note, President Trump has revealed he's had a health check and he says it went well. Yes, he said he faced a barrage of tests. This was the traditional annual test that the presidents have. He said every test you can imagine, cognitive tests, he said, included, and he insists that he got every answer right. He was asked by a reporter whether he'd been given any advice for habits that he needed to change, and he said, a little bit. Then he said, overall, that he felt in very good shape. He said, a good heart, and then he added, a good soul, a very good soul. He was examined at Walter Reed Hospital, the traditional venue for presidents. The full details haven't been disclosed yet, but he says they are likely to come on Sunday, although traditionally Donald Trump has not revealed in full the results of his annual checkups. Peter Bowes in Washington. While the US and China remain at loggerheads, with both sides slapping increasingly harsh tariffs on the other's goods. So, which will blink first? And what do the Chinese make of it all? Our China correspondent Stephen McDonnell has been finding out. Before Donald Trump's tariffs were imposed, China was exporting over $430 billion worth of goods into the US each year, a huge volume. But this only accounted for around 2% of the country's GDP, and only 15% of China's global exports ended up in America.
so it can absorb the hit from Washington where others can't, giving Beijing room to push back. And at street level in China, this is all about price. If the cost of incoming American goods becomes too expensive, people will simply switch to local brands, but it's not welcomed. For foreign trading companies, I've got friends in these industries. They're export-import companies and manufacturers. For them, there's a definite impact. In China, we are not scared. Ordinary people have confidence in our country's economic power. The Chinese government has been telling its population, don't worry, we can ride this out, our economy is strong. And certainly China does have options on the trade front, many more than Donald Trump would have his followers believe. And as if to ram this home, Xi Jinping has been ignoring the US president and meeting other world leaders, saying to them, stand with China against the chaos being created by a bully. Today he sat down with Spain's Prime Minister Pedro Sanchez and called on the EU to line up with Beijing. Next week, Xi Jinping will head to Malaysia, Vietnam and Cambodia, all countries marked for crippling sanctions by Donald Trump. It could draw them closer to Beijing. And after all, Southeast Asia, home to more than 600 million people, is already China's largest trading partner, with sales worth $890 billion annually. Yet in a glimmer of hope, China's Commerce Ministry declared that if the US continues this game of numbers, China will not respond. It seemed to be a sign they're trying to cool this conflict down, at least a little. Stephen McDonald, Nation. Now to a case that's raised questions about free speech on US college campuses. An immigration judge has ruled that the graduate student, Mahmoud Khalil, who led pro-Palestinian protests at Columbia University in New York last year, can be deported. Mr. Khalil, who's a green card holder and permanent US resident, has been in custody for a month. He's denied his protests against Israel's offensive in Gaza were anti-Semitic. His lawyers have said they'll appeal. One of them, Mark Vanderhout, said the hearing was the epitome of the lack of due process. This guy's never been convicted of a crime, never been charged with a crime. Very peaceful person. His ideas are that threatening to the United States. His ideas that there should be a Palestinian state. His ideas that the United States is contributing to genocide in Gaza. Those ideas are so harmful to the United States that they have supported an individual who has done nothing wrong in this country. Our North America correspondent John Sudworth has been following the hearing. Mahmoud Khalil has played a prominent role in those protests at Columbia last year, and his detention last month caused a great deal of outrage amongst people who see this as a fundamental attack on freedom of speech. The US government is using a very rarely used piece of legislation to detain Mr. Khalil. This legislation dating from 1952 says that if the Secretary of State determines that a non-citizen presents a threat to the foreign policy interests of America, that person can be removed. This was an immigration court hearing, and essentially this is a victory for the US government. But it's worth pointing out that it's a fairly narrowly defined victory. The judge made it clear that as an immigration court, what was not for consideration today was the constitutionality of that law, the broader questions of freedom of speech. This was really about that 1952 piece of legislation and whether under it the Secretary of State had that authority, and she determined that he did indeed have that authority. And so therefore she has ruled that Mr. Khalil, or the deportation proceedings against Mr. Khalil, can continue. Tell us a bit more about what was said in court. Well, Mahmoud Khalil himself spoke. He said nothing is more important than due process and fundamental fairness. Neither of those things, he told the judge, were present in his hearing today. And as you might expect, his lawyers, as they said that this was their worst fears playing out, made the case that they feel this is a weaponization of the immigration
process in an attempt to suppress free speech. Mr. Khalil will have the possibility of challenging that, for basically of asking for immigration relief, making the case perhaps that were he to be removed to Syria, the place of his birth, or Algeria, a country where he also holds citizenship, he may be at risk, for example. But I think more broadly, what his supporters will be hoping and looking to are the federal court proceedings going on now in New Jersey, where those more fundamental issues, questions of the constitutionality of that law and questions over freedom of speech. He is a green card holder, a lawful permanent resident, and those things will be considered, and people will be hoping that that court may be able to intervene in the way that the immigration court has decided not to. Our North America correspondent John Sudworth speaking to Sumi Somaskanda. The Jewish festival of Passover begins on Saturday evening, but in Israel for the second year in a row, the plight of the hostages taken by Hamas is casting a long shadow over the holiday. Our correspondent, Paul Adams, was watching the Friday night preparations. Here on the edge of Hostages Square in Tel Aviv, a long table is being prepared for the Passover Seder, the feast that marks the start of this week-long Jewish holiday. It's a table for the missing, for those still held hostage in Gaza. And here at the end of the table is a seat bearing the name of Omri Miran. You know, Pesach is the holiday of freedom. Lishai is Omri's wife, a tireless campaigner for her husband and all those still being held in Gaza. I don't feel free. I don't think anyone in Israel can feel free. It's been more than 18 months since Hamas gunmen attacked kibbutz Nahal Oz, since Omri was violently abducted in front of his family and dragged away to nearby Gaza, just a few hundred meters from their home. Despite the trauma of that day, Lishai says she often goes back. I go to speak with Omri. It's the closest place that I can to be that close to him, and I can feel him over there. Omri's daughters, Roni and Alma, were tiny when he last saw them. A few weeks after his abduction, Lishai started a WhatsApp group with her husband. She calls it Notes to Omri. It is, of course, a one-way conversation. Once or twice in a week, I send him a message with a picture, with the moments that I didn't want he miss. It's good to me to do it, but it's also really, really hard because, you know, when you send a message to a person, normally you get a feedback. Are you still looking for the blue ticks? Yeah, and I know someday it's happened. Back in Hostages Square, Omri's father, Danny, is here with Lishai and the girls for a special occasion. The posters once listed Omri's age as 46, then 47. But it's his birthday today, his second in captivity. Danny crosses both out and writes 48. In a Passover message, the Prime Minister Benjamin Netanyahu says the hostages will return and Israel's enemies will be defeated. But it's been a month since the fragile ceasefire ended in Gaza and the hostages stopped coming out. There's talk of another deal, but it doesn't feel imminent. Until about a month ago, you must have been thinking, okay, now I can see the end coming. And then the war began again. I was really angry because this is the time of Omri, and this is the time of everyone to breathe again, to start to recover, really recover. And we are in the same situation. The last time that it's happened, we wait more than a year to another agreement. So now we are going to wait 1 year more? They can't survive over there. Released hostages say Omri was last seen alive in July. Lishai's faith in her husband's survival seems unshakable, but as birthdays and holidays slide past, the war still holds everyone in its grip. No one is truly free. Paul Adams reporting from Tel Aviv. You're listening to the newsroom from the BBC World Service. A reminder of the main news. President Donald Trump has said the US dollar is always going to be the currency of choice, despite its falling value following the tariffs he announced. In
United States and Iran are set to hold high-level nuclear negotiations in Oman later on Saturday. Washington says the talks will be direct, but Tehran denies that. Either way, they mark the start of a significant dialogue between the two countries who've been adversaries for decades. Here's our chief international correspondent, Lise Doucette. President Trump has repeatedly said he wants to do a deal with Iran. He's been equally clear that if there isn't an agreement, he'll order military strikes. To emphasize his point, more US warplanes were moved to the Middle East this week, and more sanctions were imposed. Iran has often said it won't negotiate under pressure, but it wants to avoid what would be a very costly war. If the two sides do meet face to face, instead of just exchanging messages through a mediator, it would represent a significant concession by Iran and send a signal that progress was being made. But if, as some reports suggest, the US demands the complete dismantling of Iran's nuclear program, the talks will fail. Iran's capability has advanced significantly since President Trump pulled out of the 2015 nuclear deal during his first term. Tehran is now far closer to being able to produce a nuclear weapon, but insists it has no plans to do so. All President Trump continues to say is Iran can't have a nuclear weapon. What that means for both sides will be the focus of these very consequential talks. Lise Doucette. A meeting of Ukraine's allies in Brussels has pledged another $24 billion in military aid. European leaders said Kyiv needs more drones, air defences and armour in its war against Russia. The package comes amid fading hopes of an imminent ceasefire and the scaling back of US support. Our defence correspondent Jonathan Beale reports from Brussels. The Ukraine Defence Contact Group was first set up and led by the US to sustain the flow of weapons to Ukraine. But under President Trump, America's left it to European nations to coordinate that task. The UK and German defence ministers chaired this latest meeting and made clear that despite US efforts now focused on brokering a ceasefire, Ukraine still urgently needed Western support. Germany's Boris Pistorius said Russia was in fact stepping up its attacks. These acts of aggression demonstrate Russia is not yet interested in peace. Ukraine needs a strong military, and only then can the negotiation process lead to a just and lasting peace. Britain's Defence Secretary John Healey's been leading efforts to provide Ukraine with longer-term security guarantees, a reassurance force with European boots on the ground if there's a ceasefire. He says those plans are well developed and substantial. Not everyone agrees. But Mr. Healey says it's proof of undiminished resolve. We're sending a signal to Putin, but we're also sending a message to Ukraine. And we are saying to Ukraine, we stand with you in the fight, and we will stand with you in the peace. America's resolve, though, has come into question. The US Defense Secretary did not attend this meeting in person, just virtually. In a sign that Europe's now expected to do the heavy lifting, Pete Hegseth told allies via video link, "We appreciate all the work you guys are doing." Jonathan Beale. People in Gabon are heading to the polls today to vote for a new president, nearly 2 years after a coup d'etat which ousted Ali Bongo from power. Paul Ndiaye is in the capital, Libreville. Today's election is a key step towards a new future for the oil-rich Central African country. It marks the end of a dynasty by the Bongo family, which ruled Gabon for nearly 6 decades. But as Gabonese cast their ballots for change, critics say the new constitution and electoral code were designed to favor an easy victory for Brice Oligui Nguema, who led the coup. Some say the presence of several elite from the previous regime on the ballot also complicates the prospects for change. Unlike Gabon, which opted for a short transition, the Sahel nations of Mali, Niger and Burkina Faso, which have also seen coups, continue to face criticism for prolonging the transition to constitutional order. Paul Ndiaye. Car chases, shootouts, fistfights, action films are full of memorable stunts.
but the body doubles who take the risks often go unrecognised. Now, after years of impassioned calls, the Oscars has announced a category for the unsung heroes of the film industry. An achievement in stunt design will be added, starting at the 100th Academy Awards in 2028. My colleague Mark Lowen spoke to two stunt women, Abby Collins and Frances Katz. We're thrilled. We've been campaigning for years and years. Better late than never. Yeah, indeed. I mean, you've been campaigning for some 3 decades, I understand. It goes back to 1991, I think. Frances, are you similarly overjoyed? Yes, absolutely. I think it was, yet to come, and I think it's a massive achievement. Frances, why do you think it has taken so long for the Academy to recognise this? To be honest, I don't really understand why, because if you think about it, stunts and action have such an important role when it comes to movie making, and it takes you back to, like Charlie Chaplin. And I think the thing I can think about is because it's a collaborative work being in stunts, so to pick one person is very difficult. That's the reason why. Abby, give us a sense of some of the best stunts that you have coordinated. Oh, wow, right, okay. I've coordinated car chases, crashes, turnovers. I was a stunt performer myself for 25 years. So I do hope that when the coordinator gets the award, he recognises all his core team also, and they get named. We really need 2. We need one for the stunt performer and one for the coordinator, but one's better than nothing. When you were a stunt woman yourself, what were some of the kind of most sort of heart-in-mouth things that you had to do? Well, probably one of the most potentially dangerous was I did a 125-foot fall from a cliff, but I was on what we call a fan descender, and they drop you and then they put the brake on before you hit the ground, and the ground for me was huge rocks and the sea. So had anything have gone wrong, I would have been dead. But we have to trust in the people we work with and their equipment, and luckily I'm here to tell the tale. Frances, what about you? Tell us some of the things that you've done. So I once had to do something similar to Abby, but I was on a wire falling off a roof, landing directly into a swimming pool. So the run off the roof and then timed into the swimming pool was very specific. That's amazing, Frances. Fantastic stunt. Yes, not easy, and especially going into water. I wouldn't say our guys make it look easy, but it looks as if they take it in their stride, and they absolutely do not. There's a lot of pre-planning that goes into a stunt, even a small one. For example, Tom Cruise, who's amazing and does his own stunts, he's incredible. He might even get one of these awards, actually. He did 13,000 jumps before he did the motorbike going off the cliff with the parachute. 13,000? 13,000. That's incredible. And they shot it 6 times. That's 6 times the risk. So I'm sure Francis will agree, we're all adrenaline addicts. We thrive on adrenaline. We love the adrenaline. We crave it. Stunt women Abby Collins and Frances Katz. You've been listening to the newsroom with me, Bernadette Keogh. A reminder of the main news. President Trump has said the US dollar is always going to be the currency of choice, despite its falling value following the tariffs he announced. The US immigration judge has ruled that a student who led pro-Palestinian campus protests last year can be deported. This is the BBC World Service, examining the phenomenal rise in the use of headphones and earbuds. People in just about every city in the world have started wearing them. The revolution shows no signs of slowing. In a way, having headphones on is a very selfish experience. It's all on you. It's just you and what you're listening to. My own little bubble. A new set of unspoken social rules has quietly emerged. There's an idea that when you have one bud in your ear, that you're sort of open to engagement with other people. If you have both it's like, don't talk to me, I'm doing something else. How and why did this happen? What are people listening to? And is it a good thing? Or are there serious consequences from pumping our ears with music and speech 24/7?
Living in a Bubble, Living the in a Headphone Bubble. Revolution. At bbcworldservice.com/documentaries or wherever you get your BBC podcasts. Coming up next on the BBC World Service, it's Dear Daughter Stars with me, Namulanta Kombo. Today I'm talking to Bollywood star Kalki Koechlin about how she reacted when her daughter said, "Mum, I'm not pretty." At 4, they're so perfect. And you're like, oh my goodness, how is it possible that you could think you're not pretty? Find out more after the news. BBC News with David Harper. A US immigration judge has ruled that a student who led pro-Palestinian protests at New York University last year can be deported. Mahmoud Khalil, an Algerian citizen of Palestinian descent, was detained over a month ago after the Trump administration claimed his activism was anti-Semitic, which he denies. President Donald Trump has said the US dollar is always going to be the currency of choice, despite its falling value following his announcement of tariffs last week. The dollar fell to a 3-year low against the euro on Friday. Analysts have also been alarmed by the continued sell-off of US government debt and bonds. The US Special Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg, has suggested that British and French troops can be stationed in western Ukraine following any potential ceasefire with Russia. Moscow would remain in control of the territory it occupies in eastern Ukraine. The US and Iran are due to hold talks in Oman later today on Tehran's nuclear program. President Trump has warned again that he won't allow Iran to develop nuclear weapons. Argentina will receive $42 billion in international financial support to help curb inflation and stabilize the currency. Polls have opened in Gabon as people in the Central African nation vote for a new president, nearly 2 years after the coup d'etat which ousted President Ali Bongo from power. Transitional leader Brice Oligui Nguema is one of 8 candidates. The US Department of Justice says a man posting online content as Mr. Satan has been detained for threatening to assassinate President Trump and Elon Musk. The FBI had been alerted to the threats posted on YouTube. 3 brothers from Scotland are preparing to set out on a 14,000-kilometre journey to become the fastest team to row across the Pacific Ocean. Ewan, Jamie and Lachlan McLean will depart from Peru on Saturday to row non-stop to Sydney, Australia. BBC News. Hello, I'm Namulanta Kombo, and this is Dear Daughter from the BBC World Service. And today, a challenge for any parent. Dear daughter, one day after school you told me, Mama, I'm not pretty. You were only 4. How do you deal with that? And it's not easy for adults either, especially if, like my guest today, you work in an industry where everyone's thinking about how you look. I remember once a producer telling me, well, he was talking about an ex of his, and he was like, oh, she went a bit too far with the Botox. And he was like, all you need is a little filler for your afterlife. And I wanted to like stab him with my fork. We were having lunch. Dear daughter. My dear daughter. Dear daughter. To my dearest only daughter. This season, I'm talking to some incredible parents who are stars in their fields. My guest today is Kalki Koechlin. She's a Bollywood actress and an author, and you might also know her as the host of the BBC podcast, My Indian Life. This is Kalki Presents My Indian Life, about being young and Indian in the 21st century. Kalki, thank you so much for being here today. Thank you for coming onto the podcast. Your daughter's 4, and I have a 4-year-old son. What is your daughter like at the moment? And I'll tell you about mine. Oh yeah, she is, you know, I feel like she's on the cusp of puberty. She's like, leave me alone, I need space. And she goes to her room and shuts the door. I'm like, is this meant to happen this early? I wonder where she gets that flair for drama from. I don't know, yeah. She gets the drama from me for sure, but she also gets like the stubbornness from her dad. Yeah. My son's like, I like what you said about being on the cusp, because my son's, he's 4 and he's really coming into his own.
but he's also learning and trying to apply what he's learning, like in school. So sometimes it's really profound, and then sometimes it just sounds nuts, like his theories and stuff. But I love this age because I feel like we have so much to talk about. So entertaining, I agree. Yeah, they're the best. You wrote this book called The Elephant in the Wall, which is such an interesting read, and it's very honest, brutally honest, talking about the pregnancy and those first stages of parenthood, especially the visuals. It triggered me a bit. It took me back to those moments, like when I was pregnant, and I was just like, what is going on? So many changes, like in my body. But how are you feeling now, a parent of a 4-year-old? Yeah, I'm much more like, wow, I've got this thing going now, the parenting thing. I'm like, yeah, I've gotten back on the horse with work, and I'm still like giving enough time to my daughter. I mean, it's so much more interactive. I feel like I'm talking to a person rather than like, the nurturing giving that you have to do in the first year, where you're just like a beacon of everything. That's just going output and no input. Whereas now I'm like getting so much input, and it's like I love it. And I miss her when I'm gone, and I want to be back as soon as I can. I feel like you shouldn't get too comfortable, because what happens is as soon as we get comfortable as parents, like the next that phase ends and the next phase begins, and you wake up in the morning and it's like, welcome to no hugs forever. Like your child doesn't want anything to do with you, and they're done, and you had just gotten through like the last phase. So thank you, Namolanta, for that bringer. You're the bringer of doom. I was like, I finally got this. You know what? The thing about parenting for me is there was a lot of gas and all those things that you talked about in the book, and there's a lot of unexpected things. But in part of the things that are unexpected are really good things, like really fun things that I'll treasure, things that I learn from, and there's a lot of beauty in parenting. So I'm really appreciating that. But why don't we do this? Why don't you read your letter, and then we can get straight into the chat about you and your daughter. Sure. Dear daughter, one day after school you told me, Mama, I'm not pretty. You were only 4. I panicked and immediately responded with, what do you mean? Of course you're pretty. You're as pretty as a butterfly, as bright as the sun. And you continued to say angrily, I'm not. I'm just not. In retrospect, I wish I'd listened to you and been curious enough to ask you why you didn't feel pretty. You see, I make mistakes too. My own insecurities and need to protect you took over, and I didn't allow you the space to feel what you were feeling. Don't let others decide who you are, not even me. You have far more experience at being you than anyone else, and no one else can be a better you than you. Thankfully, I get second chances at being a better mother. And when a few weeks later you said, I don't like myself, I stopped my impulse to tell you what you were and listened. There was some silence. And then you opened up about how you were having a hard time with some other children in school. I thought about how to ensure you know that beauty is not skin deep. The truth is, sometimes you will feel ugly. I feel ugly sometimes, even though I'm constantly told by the world around me that I'm beautiful. And so now, I've made it a point to tell you how beautiful you are, not when you're feeling bad about the way you look, and not when you're dressed your best, but when you're being the best versions of you. As you grow older, I know that you will not always believe that you're beautiful, because we live in a social world that has distorted beauty, that has tricked us into thinking beauty is a certain size, a certain color, or a certain shape. These beauty standards will change throughout your lifetime, so do not hold too much value to what society deems beautiful currently. Remember that you are whole, and that if you start to pick apart your little nose or your hairy brows or your not quite right ears, you will start to feel ugly. But that is only because you are forgetting the whole. An elephant is a beautiful animal, but pick it apart and it's got a long wrinkly nose, strange side-glancing eyes, huge sticking out ears, and a big fat stomach. Remember that your scars, your wrinkles, your eyes, your lips, your hands, your feet, your hair, your skin are all here as witnesses to your beautiful life. They are here to grow old with you and carry you through the ups and downs,
they are your friends for life. Dear daughter, do you know when I'll stop loving you? Never. 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 Ever. Thank you so much, Kalki. But I'm just thinking about that moment when your daughter said that to you, and how I imagine like my stomach would have sank to hear my child say that. Do you know where it came from, and what did you say? I don't know exactly where it came from. The first time she said it, it really took me by surprise. And I, at 4, they're so perfect. And you're like, oh my goodness, how is it possible that you could think you're not pretty? But there's all these little things that happen through the day now that she's in school. And I remember one day she came back and said somebody called her a smelly rat. Yeah. So, you hear these things and you're like, oh my God, how am I going to stop this? Like bullying and the way people criticize the way you smell or look. And it's even worse now. Like, I don't even want to think about the social media angle that's going to come in. She's not there yet. I'm already like, oh my God, in Australia they've made this rule that you can't have social media till 16. And I'm already like, oh, maybe we should go to Australia. That's how my mother brain is working. So I feel this terrible need to protect. And that was my reaction when she said she's not pretty. But I also thought it's okay to not always feel pretty, and to have a place to just talk about how you're feeling ugly or you're feeling bad about yourself. There's this lovely therapy that I'm working with a little bit called NVC, Nonviolent Communication. And a lot of that is also about just the silences and giving space to the other person. And I find that it really works even with your kids, to just listen and say, oh, okay, which part of you do you not like? Or, just make it a sort of a game and see what the issue is really. And usually it is something like something mean that was said at school, and it has actually nothing to do with the physical appearance. So it's a really challenging thing, just to walk that tightrope where you want to protect, but you also want to let them be their own person, I know, and sometimes when you do want to protect, it makes them clam up as well, because then I want to run into the school and find this child and ask them why they said that. But if I do that as well, my daughter will want to tell me things. So I just don't know what I would have done. But you got a second chance when she said something else to you sometime later, and you got the chance to use some of the tools that you've just spoken about in terms of just giving her the space to explain how she feels and why she feels that way. You talked about wanting to, protect her, which is something I've learned that I can't do all the time. Protect my kids from everything. I can only give them the tools and talk to them and be that safe space. The second time around? Yeah. So again, I listened to the problems that she had in school. And I asked her, well, what do you think are the solutions? And she said, well, I could stop playing with so-and-so. And I actually have this other friend who is really cool. And she started making those options available for herself. And that was really, really great to see. So her birthday's coming up. She's actually going to be 5 soon. I said, listen, this year we can't invite the whole class because that was crazy. You can invite 8 friends. So she gave me the list. And then the other day, she came back and said, I don't want this person on the list. I was like, oh. And I know that she's had trouble with this person. So I had to resist the thing of like, oh, but it's your friend. And it's okay for her not to want somebody on her birthday list. It's quite tricky. Yeah. But you're getting there. Like you're figuring that out. Yeah, getting there. What about your journey with beauty and how you perceive yourself? Could you tell me a bit about what that's been like from the time you were a young girl? Oh God, that's a long story. Yeah, so when I was young, I did find myself very awkward. I was quite a tomboy, and then my teenage years I had like big, ugly train track braces. Oh, right. So, I sort of had this very awkward teenage years, which also the layers that come with that, with not feeling beautiful.
with my parents also divorcing and lots of things going on at home. And I spent a lot of time on my own, and I spent a lot of time writing poems and things like that. And then I went to university in London, and it was like a fresh start. I was like 18 years old. My braces were off. I had suddenly like become this swan. And I didn't know I was a swan, right? The whole world who didn't know me as a geeky introvert and saw me as like exotic, pretty girl. So it was quite a flip, and I think I was very frivolous in my relationships. I'm not fully proud of all the ways that I behaved in my relationships, but I think it was just this sort of expressing and celebrating of my body and of my youth and my beauty and all of these things. And then, you know, becoming a celebrity, having your face out there a lot, being in front of the camera, which can be like an extreme close-up, there's another kind of layer of self-consciousness that kicks in. And people also kind of catering your image and making it something, you know. It was great in the beginning, but after some time it started becoming very like I just wanted to just be without makeup, and I just wanted to be in a t-shirt and just do my own thing and not have to like be pretty all the time. And that now is the new layer that has come in this age, and the fact that I have wrinkles and that I'm still in front of the camera, so those wrinkles are very prominent. And there are days where I'm like, oh my god, I feel so old. So I'm now just starting to adapt to this. Okay, my pace is slower. It has to be slower than it used to be. I have to change my diet. I have to be comfortable with the fact that, you know, I have wrinkles. I personally don't want to sort of do anything to my face, so I've got to be comfortable with that. So just starting to come into a place of feeling okay with that. You talked about your career, and I'm just wondering if there were any moments that you remember that were very defining for you, and how you view your own beauty and, you know, beauty in the world. Do you remember anything happening? I mean, there are so many aspects to it. With the aging thing, I mean, I remember once a producer telling me, he was talking about an ex of his, and he was like, and she's quite a famous actress, and he was like, she went a bit too far with Botox. And he was like, all you need is a little filler for your afterlife. I wanted to like stab him with my fork. We were having lunch. But I kind of held myself back, and I smiled, and I said, well, I better stop smiling so much. I better stop laughing so much then. So I think my approach has been take it with a pinch of salt and have some humor about it. I was in my 30s when this happened, and I think I'd already lived enough life to not be affected. But I know that 20-year-olds are being told this, and then they feel the pressure to go and change their face very early on. So what do you have in terms of advice that you'd like to share with your daughter and my daughter and all the daughters regarding beauty? I mean, I think it's all mostly in the letter. I would say that as much as you can, be curious about those around you and the people who love you, because, you know, the beauty is reflected in the way other people see you. It might just be in the little things, like even with me and my husband, that we might do for each other. Like write a little post-it note on the fridge, or bring a cup of mint tea while he's in the middle of something or I'm in the middle of something. So I feel like focus on the curiosity and the love for others, and it's going to reflect back in you. Thank you so much for sharing your letter to your daughter with us. I think that, you know, every mother actually has a letter in her head for their daughter. So it's really nice that that's being like expressed out loud. Yeah, from all over the world. Yeah. Thank you so much, Kelsey. Thank you. From all over the world. Next week, final episode of our special series, Dear Daughter Stars, we'll get advice from Mama C, a hijab-wearing primary school teacher who decided to join her daughter on social media during lockdown. Dear Daughter is presented by me, Namulata Kongo, and produced by
by me and Julie Moore with support from Maggie Karanja. See you next time. See you next time. Hello, you're listening to the BBC World Service, and now it's time for Sporting Witness. We're going back to 2011, when the American surfer Garrett McNamara pioneered surfing the colossal waves at Nazaré on the Portuguese coast, and broke the world record for the biggest wave ever surfed at the time. In 2020, he spoke to Alex Latt about why he loves to ride the giant waves. The feeling you get, the rush, riding these waves that are unimaginable. There's just, when we're out in the channel and you're looking at these waves, it just looks like too much. And then when you're riding them, it's just so fun. Picture an image. A lighthouse on the cliff in the foreground. Beyond, a blue-grey sea, a tiny speck of a surfer hurtling down the face of a looming, towering wave the size of a 7-story building, still rising up, then curling over, and finally breaking in a massive explosion of white churning water. That is Nazaré on Portugal's Atlantic coast. Garrett McNamara was the first to surf these giants. The wind is going so fast at your face because you're moving forward fast. It's kind of, it's bumpy. It's like going down icy moguls full speed ahead. It's like, and then the most amazing part is when you get to the bottom and then the wave comes and it blocks the sun. So now you're in the shadow of the wave. And it can be a little spooky when it goes dark. And once in a while you can hear the explosion, but it's mainly the wind. That's what? I definitely get sensory overload, and you get so happy. More. It's like you never get enough for some reason. The huge waves at Nazaré are formed by an undersea canyon more than twice as deep as the Grand Canyon, which narrows as it reaches the shore on the Portuguese Atlantic coast. The result is some of the biggest waves in the world, more than 100 feet high. Few people knew about Nazaré. Locals surfed the smaller waves, but no one had ever dared to try to ride Nazaré's giants until Garrett McNamara showed up, then a 43-year-old big wave pro surfer from Hawaii who was on a quest. I've been searching for the 100-foot wave for about 10 years. Somebody to find it. And I got this random email from a local bodyboarder that lives in Nazareth asking if I could come to his town to surf his wave and see if it was big and see if it was any good. And if it was big and good, could I help him promote his town? We kept in touch for years, but it was not until 2010 that Garrett, encouraged by his wife Nicole, decided to check out Nazaré himself. First day when we pulled up to the lighthouse, the wind was howling, and then when I got out of the car, the door slammed shut, bam! And then I walked up the edge, and I looked out and saw the biggest waves I'd ever seen. It was like a ta-da moment. Ta-da! The Holy Grail was right there. Nobody thought it was rideable, but it's like Disneyland for surfers. Big wave surfing is obviously risky. Given the size and power of the waves at Nazaré, wiping out on a wave could mean serious injury, even death. McNamara and his friends have all been hurt, some more seriously than others. And even without physical injury, wiping out means being tumbled and held down by the enormous force of the waves. So they take it seriously. They make preparations. For one, they do breathing exercises to cope with the risk of being held under. 35 or 45 seconds. I think that was my longest hold down. It was last year at Nazaré. Tumbled. Like a washing machine on Spin Cycle getting shaken by King Kong. You come up dizzy almost every time, and you gotta gather your senses, just get a breath. What's most different about Nazaré is after you're done getting pounded, you come up, even though you went in a couple hundred yards, the next wave could be breaking one right on your head.
Out of the water, surfers take turns to man jet skis, towing a surfer into a rising wave and then picking them up after their ride, or coming to their rescue after a wipeout, riding inside into the white water amid the raging waves, pick up a surfer, and tow them out to safety. A role that also requires enormous skill and bravery, but they all believe the risks are worth it. With an offshore submerged canyon, a small fishing town 70 miles north of Lisbon produces some of the biggest waves on Earth. And it's to this terrifying place that the big wave riders come, towed into position by jet skis. The rest of the world first heard about Nazaré in November 2011, when Gareth, with his friends and fellow big wave surfers Andrew Cotton and Al Penny, So we get out there, and I go, I'm not surfing, I'm tired. I'll just drive you guys. Try to get Manny on the wave, he loses his board. We get Andrew Cotton on the wave, he loses his board. Then they go, Garrett, you go. You don't want to go get our board, you go. Got on my board. Tried to tow me to one wave, didn't feel right. Tried to tow me another wave, didn't feel right. And then I just wasn't feeling right, didn't want to surf. Then I felt a rumble in my belly. Oh, you guys take me out. No ways out there. You gotta take me through. So they drive me way out there, and I take off my life, I take off my life jacket, I take off my wetsuit. Yeah. My business. And then I do a little breathe-up, do a little meditation, connecting with the universe, connecting with nature, connecting with everything. I do a little breathe in, breathe out, the third time, breathe out. Manifesting. And my wife gets on the walkie-talkie. There's a big one coming. You guys have a marker coming. I don't know where it's going, but you got 3 giant waves coming. So I put my wetsuit on, put it grab the rope. Andrew gets me up. Every wave that I ride, I'm hoping there's a barrel on. I'm looking for the hollower wave that might give you an opportunity to get inside the tube. And he's trying to turn for the first one. No. We go over, making the turn, heading towards the lighthouse. And then you start steering to the left a little more. And I like to be deep on trying to get barrel to get a little frustrated. I'm holding on to the last second, and it takes off. I let go of the rope. Cool. Down, hopes that I could come up and get the barrel. So I ended up way at the bottom. Turned hard up. The wave crumbled, hit the barrel. Kind of landed on me. Pounded me pretty good. Somehow I stayed on, and then it threw me out in front of the wave. And then I kicked out, and Andrew comes in perfect, picks me up. Right when I got to the set, I'm like, nice one, puppy, gamer. I didn't realize what I had just rode. I didn't feel much different than any big wave I've surfed before, except for the last one. Very, very powerful. Garrett McNamara travels the world in search of waves like this, but this particular one just kept on growing behind him. He's totally engulfed by a breaking wave. It looks like he must be put off, but amazingly, he emerges unscathed. That ride broke the world record for the biggest wave ever surfed, judged to be 78 feet, and made headlines around the world. But, says Garrett, has since surfed bigger waves there, though they've not been officially recognised. And Garrett's world record has since been broken, also in Nazaré, which has become a mecca of big wave surfing. Garrett McNamara intends to be back in the water there this winter, still looking to catch even bigger waves. You need the rush, you need the ultimate ride, the feeling you get. It's just like heaven on earth. It's my church and my playground. And my office, all in one. Garrett McNamara is still surfing. He was speaking to Alex Last in 2020 for Sporting Witness. This is the BBC World Service and World Book Club. Harriet Gilbert speaks to the author Michelle Clemencer. Scary monsters is an effective exploration of identity, belonging, and the prejudice faced by migrants. There are certain times and certain societies where horror and realism go hand in hand. World Book Club at bbcworldservice.com/World Book Club or wherever you get your BBC podcasts. At bbcworldservice.com, the inquiry
I'm Charmaine Cozier. President Trump's bid to shut down the US's main foreign aid agency has halted global health and development programs. It's also frozen billions of dollars. What is filling the USAID funding gap? Weekend is next. This is the BBC World Service, the world's radio station. BBC World Service, it's 5 hours GMT. This is Weekend with Rebecca Kesby. Today, a US judge rules in favour of the government and says a student who led pro-Palestinian protests on a university campus can be deported. His lawyers say they'll appeal. This guy's never been convicted of a crime, never been charged with a crime. Very peaceful person. His ideas are that threatening to the United States? As the US dollar falls to its lowest level for 3 years, we'll take a look at the trade wars. Enormous damage has already been created that won't be repaired. I think we should be worried about every margin. And the opera singer lending her voice to a recycling awareness campaign on the back of a garbage truck. It's all coming up here on Weekend. Hello, I'm David Harbour with BBC News. A US immigration judge has ruled that a student who led pro-Palestinian protests at Columbia University in New York last year can be deported. Mahmoud Khalil is of Palestinian descent and is a permanent resident of the US. The Trump administration claimed his activism was anti-Semitic. He denies this. His lawyers have said they will appeal. One of them, Mark van der Hout, said the hearing was the epitome of the lack of due process. His ideas are that threatening to the United States? His ideas that there should be a Palestinian state. His ideas that the United States is contributing to genocide in Gaza by the Israeli government. Those ideas are so harmful to the United States that they have to deport an individual who has done nothing wrong in this country. President Donald Trump has said the US dollar is always going to be the currency of choice, despite its falling value following the tariffs he announced last week. The dollar dropped to a 3-year low against the euro on Friday. Analysts have also been alarmed by the continued sell-off of US government bonds. More from Peter Bowes in Washington. There is a tremendous amount of concern around the country, investors, consumers feeling the effects in shops, goods that they're buying as a result of the tariffs that were introduced. And of course, yes, the news that for 4 consecutive days the value of the dollar has dropped to a 3-year low against the euro. This is really sending ripples of concern around the city of Washington, but around the country as well, because I think the key thing here is uncertainty, still uncertainty. The people don't know what's going to happen tomorrow, or at least on Monday morning when the markets reopen. President Trump has had his first medical examination since re-entering the White House in January, including a cognitive test. The 78-year-old said he felt in good shape following the physical and mental test, and that he had answered every question correctly in the cognitive test. The US and Iran are due to hold talks in Oman later today on Tehran's nuclear program. President Trump has warned again that he won't allow Iran to develop nuclear weapons. Here's our Middle East regional editor, Mike Thompson. Getting a deal isn't likely to be easy. With just hours to go, the two sides haven't even agreed on whether these talks are direct or mediated, but at least they're happening. Iran had initially refused to hold them after President Trump's threat to bomb its nuclear sites. But with its proxies in Lebanon, Gaza and Yemen greatly weakened, its air defenses mauled by Israeli strikes, and its economy on its knees, the pressure on Tehran has been mounting. The hope now is that a deal can be reached and the long-running war of words stays just that. Mike Thompson. World News from the BBC. The Russian ambassador to Britain has told the BBC that America is not Moscow's ally. Andrei Kelin was speaking as the US Special Envoy Steve Witkoff met Vladimir Putin. He said his country was looking for a full settlement to end the war with Ukraine once and for all, and didn't want a ceasefire just to make a spectacular gesture. The question is about whether this transition from total distrust to alignment is possible in 2 months. My answer would be no. We have too many disagreements, but we are working on these disagreements.
step by step in different areas, and happily if we will move this way and we will not hurry up too much in order to produce a picture for general public. So this is not the case. Polls have opened in Gabon as people in the Central African nation vote for a new president nearly 2 years after the coup d'etat, which ousted President Ali Bongo from power. The transitional leader, Brice Oligui Nguema, who promised to hand power to civilians, is a candidate and the favourite to win the election. He faces 7 other candidates. The mayor of the South Korean capital Seoul, Oh Se-hun, has said he will not run for president in the country's election in June. The vote will replace the last president, Yoon Suk-yeol, who was removed from office last week following his impeachment for declaring martial law last December. Mr. Oh has been considered a potential candidate for South Korea's Conservative Party. The former leader of the Liberal Democratic Party, Lee Jae-myung, is seen as the front-runner in the contest. 3 brothers from Scotland are preparing to set out on a 14,000-kilometre journey to become the fastest team to row across the Pacific Ocean. The men will depart from